Good morning, friends. Today we discuss the topic on Aston's mass spectrograph. E by M ratio பார்க்கறதுல another method வந்து Aston's mass spectrograph. Okay. So இதுல வந்துட்டு these are the pictorial representations of Aston's mass spectrograph. ரெண்டு வரக்கூடிய discharge tubeல இருந்து வரக்கூடிய பாசிட்டிவ் ரேஸ் அந்த பாசிட்டிவ் ரேஸை வந்து அதோட ஸ்லிட் அந்த அதோட ஸ்ட்ரைட் லைனை நேரோ பீமா கொண்டு வரதுக்காக S1 S2ங்கிற ரெண்டு ஸ்லிட்ஸு இந்த இடத்துல P1 P2ங்கிறது ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் கொடுத்த உடனே ஆல் த பாசிட்டிவ் ஐயன்ஸ் ஹவ் த E by M and gain the E by M value. So it has deviated through some angle d theta, but different velocities of the positive ray அதில் இருக்கிறனால ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், it will have diverge of d theta. d thetaங்கிற பகுதியில் டைவர்ஜ் ஆகும் different velocities of the beam. அது எந்த பீமும் வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, அது பெர்பெண்டிகுலர் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வச்சிருக்கோம். அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து படுது. அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் படும்போது திரும்ப ரீகன்வெர்ஜ் பண்ணுது. ரீகன்வெர்ஜிங் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பீம் ஆஃப் d5 ரீகன்வெர்ஜ் பண்ண பிறகு அது வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்ல போய் என்ன ரெக்கார்ட் ஆகுது. அப்போ ஏங்கிறது ரெண்டு ஃபீல்டுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ், பிங்கிறது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஓ ரைட். இப்போ இந்த இதை பேஸ் பண்ணி வந்து வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் டு மேக் த E by M ரேஷியோ ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் வெலாசிட்டி உள்ள பீமை எப்படி வந்து பண்ணலாம், அதை அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்ல இருந்து எப்படி வந்து அதை அந்த பேத்தோட அந்த டிஸ்டன்ஸை வச்சுட்டு எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இதில் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். Today agenda is introduction, Aston's mass spectrograph, experiment, advantages and disadvantages will also discussed. Finally, take home message. These are the instruments. Aston's mass spectrograph ஓட என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இந்த பாகம். Let us discuss in detail. Apparatus வந்து apparatus used as shown in figure நம்ம போன படத்துல பார்த்தோம். The stream of positive ions from discharge tube is rendered a fine beam passing between the slits S1 and S2. The beam enters electric field between the plates P1 P2. Due to the action of electric field, all positive ions having the same value of E by M are not only deviated by angle theta from the original path and are dispersed by the angle d theta due to the different velocities. The beam is allowed to then pass through the magnetic field M acting on the right angle to the electric field that produce a deflection of the beam in the same plane. Okay, the magnetic field deviates the particle by angle phi and reconverts them by d phi. The direction and magnitude of the field is adjusted so that it produces a deviation of the beam in the opposite direction and brings all the ions having the value of E by M. Even though different velocities, to focus a point F, ions having different values of E by M brought to focus at different points on the photographic plate. Okay, the condition required for such focusing can be derived as follows. என்ன கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம வரக்கூடிய பாகங்கள்ல ஸோ இந்த டயக்ராம்ல நமக்கு காட்டுறது வந்து Aston mass spectrograph-ஓட pictorial representation. Once again shown here. S1 S2ங்கிறது வர பீமை வந்து நேரா பீமா கொண்டு வரதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ரெண்டு ஸ்லிட்ஸ். திரும்ப once again it come to the electric field passing P1 P2 electric field pass பண்ணக்கூடிய ஸ்லிட்டுக்கு வருது. அப்போ வந்து ஸ்லிட்டுக்கு வரும்போது இந்த சேம் E by M வேல்யூ உள்ள பாசிட்டிவ் ஐயன்ஸ் வந்து deviates theta, but the different velocity of the beam should be possible, so it should have the deviation of d theta. d thetaங்கிற பகுதியில் டைவர்ஜ் ஆகுது. ஓகே, திரும்ப மேக்னெட்டிக் அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் கூட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பகுதியில் போகும்போது திரும்ப once again it will be reconverge the all the beams into the photographic plate d5. ஓகே, ரீகன்வர்ஜ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து 5 டிஃப்ரெண்ட் வெலாசிட்டிஸ் இருக்குனால d5ங்கிற ஆங்கிளில் கன்வர்ஜ் ஆகி அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்ல ஒரு இடத்துல ஸ்பாட்டா ரெக்கார்ட் ஆகுது. ஓகே,
அப்ப அந்த டிஃபரெண்ட் வெலாசிட்டி இருக்கும்போது டிஃபரெண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் த பீம் ஒவ்வொரு டைமும் வரும்போது ஒவ்வொரு இடங்கள்ல நமக்கு என்ன செய்யும் போட்டோகிராஃபிக் பிளேட்ல வந்து வெவ்வேறு பகுதிகளில் அதோட ஸ்பாட்டிங் அந்த ஸ்பாட் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும். ஓகே, அந்த கண்டிஷன்ஸை வந்து இந்த இந்த இதில் பார்ப்போம். ஓகே, to obtain the condition of focusing, அந்த வரக்கூடிய group of ions have the same value of E by M, but moving the different velocities. Theta and pi be the mean angle of deviation and group of ions of the electric and magnetic fields respectively. d theta d theta ங்கிறது என்னது dispersion angle due to the electric field, d phi ங்கிறது conversion angle due to the magnetic field. So இதெல்லாம் terms. Let x be the strength of the electric field, m be the mass of the ion, capital M, p be the velocity of the ion, L1 is the length of the electric field, d1 is the linear displacement of the ion from the path due to the electric field. Therefore, in that equation, d1 equal to at plus half 8 of at squared, ut plus half 8 squared. அந்த பேசிஸ்ல இந்த இடத்துல half into ஏங்கிறத acceleration அப்படின்னா என்ன வரும், force per mass, F equal to ma, அதில் a is equal to F by m. F is nothing but electric field. Electric fieldங்கிறது என்னன்னா electric field strength x into ங்கிறது applied charge. அப்போ xe by capital M into t squared. T squared time squared. Time for quantity product displacement squared by velocity. Therefore Ln squared by v squared. The angular displacement, angular deviation of the beam theta equal to d1 by L1. d1 by L1 equal பண்ணும்போது half xe by Ln by v squared வந்துரும். Therefore angle of dispersion of the beam, you just differentiate that expression d theta is equal to minus xe Ln by m into இந்த v squared மட்டும்தான். Therefore dv by v cube வந்துரும். Therefore d theta by theta, you take the ratio of d theta by theta is equal to minus 2 dv by v. Is represented as equation 3. Similarly, d2 is a displacement of the path due to the magnetic field of strength b. L2 is the length of the path of the beam in the magnetic field. You derive the equations according in the magnetic field also. Therefore, T2 is equal to half BeV. This is actually force per mass. Forceங்கிறது இந்த இடத்துல magnetic force BQV ன்னு சொல்லுவோம். BeV by M into L2 squared by V squared. The deviation produced by the beamங்கிறது by equal to T2 by L2. Therefore, half BE by MB into L2. Therefore, d phi equal to minus half BE L2 by M dV by V squared. d phi ங்கிறது minus dV by V. Therefore, d theta by theta ங்கிறது 2 d phi by pi. d phi by phi ங்கிறது என்ன, d theta by theta. Comparing equation 3 and 6. d phi by phi தான். அப்ப d theta by theta equal to 2 times d phi by pi. Therefore, d phi by d theta equal to pi by 2 theta. Okay. Let A equal to R. Around the distance between the two fields, the width of selected group of ions, the width of the selected group of ions are equal to A into d theta. A ங்கிறது அந்த distance, d theta ங்கிறது deviation angle. அப்ப A into d theta ங்கிறது R. If there had no magnetic field, the width of the group of after traveling further B would be A plus B d theta. அந்த magnetic field கொடுக்காம இருந்தனா further Bங்கிற distance travel பண்ணிருக்கும். But the total distance travel வந்து A plus B d theta. The magnetic field produces a convergence beam d phi and brings a group of ions to the force to at a distance RF. Through magnetic field வந்து force பண்ணி converge பண்ணி RF ங்கிற distanceக்கு கொண்டு போகுது. The condition of the beam is given by B into A plus B d theta equal to B into d phi. Therefore, A plus B by A plus B by B equal to d phi by d theta. அப்ப A plus B னா A by B plus 1 they equal to pi phi 2 theta. Therefore, B by A equal to pi minus 2 theta by
இங்க -1 இந்த சைடு வந்துரும். அப்ப 2 theta எடுக்கும்போது pi minus 2 theta, therefore 2 theta by pi minus 2 theta b by a. The expressions represent a straight line drawn O, make an angle 2 theta with the direction of the beam deviated by the electric field. Okay, if pi equal to 2 theta அப்படின்னா the rays do not converge. Pi equal to 2 theta இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது anything divided by 0 is infinity, therefore p approaches to infinity. அப்ப it's not converge. So pi equal to 4 theta, p equal to a, and convergent beam can easily photograph. Convergent beam can easily photograph. The ends are focused F such that OR equal to RF. OR equal to RF in the distance and the beam correct photography. Okay. Detection of isotopes. To determine the masses of isotopes of element, the element is mixed with the different other elements whose atomic masses are known accurately. The traces of all the beam obtain the same photographic plate. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஐசோடோப்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் மாசஸ் உள்ள ஸ்பெக்ட்ரத்தை உள்ள சேர்த்து விட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃபியும் அந்த போட்டோகிராஃபில ஐடென்டிஃபை பண்ணும். Distance of traces are known, masses are measured from the reference point of the plane. Reference point of the plane ல இருந்து நம்ம ஒவ்வொரு மாஸோட ஸ்பெக்ட்ரத்தையும் நம்ம கோஹெரண்ட் பண்ணலாம். The calibration graph is drawn connecting the distance of the atomic masses by measuring the distance of the traces of isotopes of element from the reference point. The atomic masses of the obtained from the calibration graph. ஒவ்வொரு மாசம் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வந்து ஒவ்வொரு மாசத்தையும் கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸை வச்சுட்டு ஒவ்வொரு அட்டாமிக் மாசத்தையும் நம்ம அந்த காலிப்ரேஷன் கிராஃப்ல இருந்து எஸ்டிமேட் பண்ணலாம். Advantage of the Aston's mass spectrograph is all particles having the same E by M are focused at a single point, unlike Thomson's method. In such, they spread into the parabola. Hence, the intensity of the lines of the photographic in Aston's mass spectrograph is large. Hence, the parabolic traces of the photographic plate, Thomson's arrangements are feeble. Okay, right. The second point, the intensity of line of mass spectrum is proportional to the total number of particles of the mass. ஒவ்வொரு லைனோட மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரமும் intensity total number of particles மாஸுக்கு proportionate இருக்கும். Hence, a rough idea of relative abundance of various isotopes of element can be made by this method. அப்ப relative abundance various isotopes of element வந்து இந்த மெத்தட்ல ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். Limitation, the mass scale is not linear. The linear கிடையாது. The mass scale is not linear. Owing to the polarization of electrode, the electric field, the traces are not quite straight but slightly curved. அந்த இதுல traces வந்து straight இருக்காது, slightly curved space இருக்கும் because of polarization of the electrons. So finally, take home message is from the Aston's mass spectrograph, it is easy to determine the E by M ratio of the different value of the positive rates of different velocity of the particle is easily estimated by the traces of the element, and also the isotope of the different mass of E by M ratio is to be easily estimated. Okay, so it consists of the two slits to narrow the beam in order to narrow the beam of positive ions from the discharge tube, and apply the electric field. The path is going to be deviated, not to be deviated of a single velocity, but a different velocity is getting a diverge of the beam of the angle d theta. It reaches that perpendicular to the path of the magnetic field. It also once again reconverges them into the beam of d phi of different velocity of the beam to record on the photographic plate in the same path. Okay, so the conditions derived from the photographic plate recording will be derived by the expression of the electric and magnetic field concentration, and finally what are the advantages and disadvantages we discussed thoroughly. Thank you very much for your patient listening.